السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا ثم حقا ثم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسول الله وإمامنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصم وعلى آله وصحبه واتباعه بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله واشكروه على نعمه الوافرة وخاصة نعمة الصيام في رمضان. هل منا من لم يستفيد من عبادة الصوم دروسا وعبرا وآثارا فمتى يستفيد؟ All praise is due to Allah the Almighty, the Master, the King, all in all, of Day of Judgment. We appreciate Allah for His blessings upon the Ummah, the nation of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that are especially blessed with the month that we call Ramadan. Alhamdulillah. Brothers and sisters, today, as usual, the Khutba is trying to encourage us to be more conscious of Allah, and it is the identity of Muslims, especially in the month of Ramadan. Looking into the commands of Allah in Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 183, where Allah says,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. At the end of it, Allah says لعلكم تتقون. Perhaps that will increase you in the consciousness of Allah. The khutbah today is saying هل منا من لم يستفيد من عبادة صوم رمضان ودروسه وعبره وآثاره. Is there anybody among us here today that has not benefited from the lessons of Ramadan? We've fasted for 20 days now. This is the first one. Is there anyone among us that has never benefited from the lessons, from the positive impact, from the gains, and the samples of Ramadan? A month that we started as a class that changes the attitude of Muslims from negative part to positive part. So is there anybody fasting now that has never increased in faith since day one? Then if the answer is yes, on somebody's side, فَمَتَى يَسْتَفِيد? مَتَى يَسْتَفِيد? When is it or she going to gain from these great lessons of Ramadan? إِنْ لَمْ يَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ فَمَنْ شَغَلَتْهُ عَنْ دِينِهِ أو دنياه فَمَتَى يَقْبَلَ اللَّهِ. This is directed to Rijal. This is directed to Rijal, Nisa, Shabab. Next question is that whoever at this junction. The next question is that whoever at this junction has never, changed his attitude, towards Allah, towards the principles of Islam, from day one, from the beginning of Ramadan up to today. Then that man, that woman, that teenager, that young Muslim is having a problem. Because this is the best opportunity. This is the best time that one can be the best of his nation in Islam. Wallahi, thumma wallahi, خسارة من لم يرفع رأسا لاغتنام هذه الأوقات فيقطعون النهار بالنوم والكسل والليل بالسهر واللهو والمحرمات معنا أو ما أن تمر أيام وليالي هذا الشهر. It is a loss. It is a great loss for somebody that has never changed his attitudes, making it better in the month of Ramadan. Then he or she wasting his time, the daytime of he or she, just to sleep. Ramadan is not a month that we take siesta, especially at this junction. This is the last batch. Somebody is now ready to catch the last train. Somebody is now ready to catch the last flight. Subhanallah. Somebody getting ready to catch the last flight is sleeping. Subhanallah. When Allah Akbar, come down there. Somebody at the last hour is being lazy. Because this is not the time of laziness. This is the period of double actions. This is the period that the Prophet used to wake his family. That was the best man ever created by Allah. The best family ever existed in this universe. Commanding his family to wake up at the last 10 days. This is the time to work. That was Prophet Muhammad, our leader. Sallallahu alayhi wa sallam. Yes, salam. Were people wasting their night. Subhanallah. Bisahar. Wallahawi. Wal-muharramat. You know what? If I'm watching movie, I won't feel sleep. This is not in my time to watch movie. It is not time to be on the internet, on social media,
Social media will still be there after Ramadan. Can't you just? Somebody was telling me a story yesterday that in Belgium, I won't mention names, but some of our brothers there, they were very good in taking people's phone. Like flash. The person told me, you know what? One of the blessings of Ramadan. In Ramadan, all these our brothers, they will leave this job. They will do it in Ramadan. Can't we also do the same thing here? At least. Assign this time for Allah. Subhanallah. Allah yadhakkarun. Sur'at al-zawali hadha ash-shahr. Don't we ever think of the way, the fastness of these days of the world? قد كنا بالأمس القريب نتمنى حلول شهر رمضان. Remember, just like 25, 27, 30 days ago, we were doing what? We were expecting Ramadan. We are all sharing it on the social media. 3 months to Ramadan. 60 days to Ramadan. 40 days to Ramadan. 5 days to Ramadan. 1 week to Ramadan. A day to Ramadan. Now Ramadan is going. Days 21. And with that, people are still wasting their time. Who tells you that? Where's the guarantee? Have more Ramadan. Where's the guarantee? To witness. Who tells you that? Where's the guarantor? Where's the guarantee? Allah. Subhanallah. Sometimes that's one of the unlock here. Most of the vital points in the Khutba would have gone when we find our people, coming in. That is Islam today. We are not giving much attention to our deen. Subhanallah. Muslims are not assigning, time for their deen. And our time on heart, our time in this life is, brothers and sisters, unfortunately, is going. It's going. Brothers and sisters, النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على ليالي الأخيرة في شهر رمضان. The Prophet صلى الله عليه وسلم usually when we get to this time of the fasting period, it is a time that the Prophet ﷺ, make sure that he pushed Muslims to be more, active, proactive in the act of ibadah. وهمساب كان يعتكف فيها في الأواخر. Sometimes the Prophet would put himself in the mosque. To devote his time, his already present time to Allah. Subhanallah. ويجتهد بالدعاء. And the Prophet ﷺ used to increase in prayers, in supplications, especially at this time. ويكون أجود الناس. When you say you are generous, you cannot compare your generosity with that of the Prophet. كان أجود الناس في العطاء. كان أجود الناس في العطاء. Giving out harms, charity. You cannot compare yourself to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان يكتثر. Prophet sallallahu alaihi wasallam uses to increase in them sickness for forgiveness. Subhanallah. Salat. وقيام الليل. The Prophet used to increase in them voluntary prayers. And waking up in the night. Subhanallah. إذا كان لحال من قد قال الله إن الله قد غفر له ذنبي كل ما تقدم من ذنبي وما تأخر فما بالنا اليوم. Tí ẹni tí Ọlọ́run bá ti forí ẹ̀ṣẹ̀ jì, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ mí àti tó tún ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kò ṣẹ̀ mí,
bó tiẹ̀ jẹ́ pé mi ò ní gbà láyè kó ṣe mí mo ti forí tí yẹ ẹni tọ́lọ́run bá sọ bẹ́ẹ̀ fún tí ẹni tọ́lọ́run bá sọ bẹ́ẹ̀ fún wàhálà ẹ̀mí ara ẹ̀ tó bá wá lóru ń wàhálà ẹ̀mí ara ẹ̀ lóru kí lèmi àti yín gbójúlé ẹni tó ti dájú pé ẹni tó ti dájú pé àwọn tọ́lọ́run ní kó jẹ́ gatekeeper kódà wọ́n ní àlìjẹ́nà ohun kan ni wọ́n ń retí kó tó ṣí àwọn àlìjẹ́nà tọ́lọ́run ní kó jẹ́ gate tó ṣí àlìjẹ́nà ẹnìkan ni wọ́n ń retí kó tó ṣí ẹnìkan ni wọ́n retí àlìjẹ́nà kó tó ṣí àlìjẹ́nà ẹnìkan ẹnìkan ni first passenger to the paradise wọ́n wọ́n náà bí wọ́n tó bá wá ń dààmú ẹ̀mí tó ara bá wá ń ẹ̀ dààmú ẹ̀mí ara ẹ̀ lóru tó ń jí lóru tó ń jí àwọn ìyàwó tó ń jí tó ń ọmọ jí àwọn ìyàwó tó ń jí àmọ́ ọba àdìrà ni yóò kí làgbẹ̀kẹ̀lé ìgbà tí yín tá a fi ń sùn ọmọ tá a fi ń ṣeré fàmọ́ báàlì náà yóò kí làgbẹ̀kẹ̀lé mi àti yín tá a fi ń sùn أقول قولي هذا tá a fi ń ṣeré أستغفر الله لي ولكم من الله غفور رحيم ولكم من الله غفور رحيم الحمد لله الذي جعل الصيام جنة ووسيلة إلى التقوى والجنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسيلة إلى التقوى والجنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده وعليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أمين fasting a protector a guide a shield for Muslims. Siyam, Ramadan came to protect us from sins, guide us against sins, reset our systems, our thinking, our imaginations of the world. And it's fasting also is the wasila. It is an express way, ila taqwa, to gain inspiration, to increase in the fear of Allah. And it is a gateway to the paradise. But we fasting in Ramadan, we have our special gate to enter to the paradise. Special gate. That if we do what we're doing very well, we already have our boarding passes to enter that special gate into the paradise. Muslims wake up. فاتقوا الله عباد الله واقدروا فاتقوا الله يا عباد الله واقدروا هذا الشهر قدره. Muslims, let us give this month value. What Ramadan deserves. Let us give it to Ramadan. Ramadan deserves our seriousness, our rehabilitation, our reflection about Allah, about our characters. Muslims, let us take our Prophet as our model. What does he do? What did he do? فقد كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. He was the most generous. وكان أجود ما يكون في رمضان. Even though he was generous before Ramadan, then the generosity increases in Ramadan. If you're a Muslim, you are not generous in Ramadan, then what are you doing with your fasting? You've never even given out anything. Now I'm not talking of money, even if it is money. Have you ever seen anybody going to where they go and they transfer his account over there, his GT bank account, Chase bank account, so that when he gets there, he will start spending the dollar or the naira? هذا عمل من كفر الله له. This is the work of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what he used to do. إن لم يقبل على الله من شغلته عن دينه ودنياه. Whoever is so protecting his life. Allahu Akbar. Àwọn kan sọ̀rọ̀ kan nígbà tí ọ̀gbẹ́ni tó kọ́ sọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀. Táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rù. Àwọn àdán ní tó bá jẹ́ pé bí gbogbo wa ṣe ń bẹ̀rù ẹni tó ṣe ṣe kó máa tàǹbà tó bá yàgbẹ́. Láti mo ti dáyé ṣe ń bẹ̀rù ẹ̀ láti ń bẹ̀rù Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀dá ni máa pẹ́ máa kásùpá. Ẹni bá jí láàárọ̀ báyìí, àdúrà tó kọ́ ṣe ní Trump. Subhanallah. Subhanallah. I don't have time.
النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى مهمة هذه الليلة المباركة. bí èèyàn bá ti mí sí tọ́lọ́run bá kádàrá pé ilẹ̀ tó wọlé ní ilé Laylatul Qadr o, tọ́lọ́run bá kọ́ bẹ́ẹ̀ o, a sì lọ opportunity additional 8 or 9 more nights that we can look for Laylatul Qadr. And remember, brothers and sisters, our Creator says Laylatul Qadr خير من ألف شهر. الله أكبر. خير there, the scholars they have many different opinions. But the most certain one is that even an action, just an action you do, when you witness, when Allah bless you or your family to witness that night, an action there, the reward of that action is more high. It is more than 1,000 benefits. Thousand months benefits. It is more than action you can perform within 3 to 4 years of your lifespan. Subhanallah. I learned this from one of my scholars. He said, Muslims of today, we don't want to spend our time. Most of our time for Allah, no. We don't want to spend our money for Allah. No, we have some priorities that are even more than Allah, more than Islam. Afáwọn pè wá sí pé iṣẹ́ rẹ̀ tí ò ní owó nù. Ìyá dùn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nù. Rọ̀ wọ́n fáyẹn bọ́ọ̀lù. Ọmọ tó lọ. Nínú àwọn àṣà tí ó dá tí Mùsùlùmí tó máa ń dání. Àwọn àfáà yẹn wọn ọmọ tó lọ. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà lóòótọ́ àwọn tó ti bàjẹ́ pọ̀ nù wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń túláàsì wa síbi oríire ni. Wọ́n túláàsì wa síbi oríire. Báwọn bàbá jẹun wọ́n ṣe túláàsì wá sí oríire. Báwọn bàbá jẹun tó gbé tàwùsírì tó gbé kalẹ̀. Wọ́n túláàsì àwọn ẹ̀dá sí oríire. Wọ́n kọ̀ wọ́n kì í ka Kùránì, wọ́n kì í gbọ́ Kùránì, wọ́n mọ Kùránì. Bọ́mbà tó wọ́n gbé tàwùsírì lẹ̀ tẹ̀sírì lẹ̀. Listen to their creator Allah. The last 10 days of Ramadan. Number one, Adebowale ila Allah. Making calls for the sake of Allah. You can do that without money, without spending your dollars. Some of us are wasting our time on the social medias. Can't you just look for a sensible message and post it around to people? Sensible. You remember I said and post it around. Ẹlòmíì tó ń wá bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin yẹn tó bá sọ̀rọ̀ báyìí wà á rẹ́ ní ṣáà láàrin ìlànà Muhammadu Rasul ọ̀pọ̀lọpọ̀ àbá ló ti gẹ́sítẹ̀sì láti wà gbogbo tó bá ti tí mo ṣe bá ń lọ sí tẹ̀sílẹ̀ àbáyé pé ó ní wọ́n ti gbogbo àwọn tó bá rẹ́rìn tó ṣe pé wà ti dàbá yẹn. But if you look for a sensible message about Islam and you send it in this last night of Ramadan, you get ajr, you get reward from Allah. Woman ahsan qawl mimman da'a ila Allah. Allah says the best. The best amongst you are those that are saying things and calling people to the religion of Allah.
are those that keep to the religion of Allah. And the only religion of Allah is Islam, brothers and sisters. It's our lesson kejì. Kò sẹ́lẹ̀sìn kejì. And tọ̀wọ́n ni. Kò sẹ́sìn kejì. الدين عند الله واحد. Lọ́dọ̀ ọba tó ní wáyé tá a bá pàdé ẹ o lọ́jọ́ òdodo tó lójọba Ọlọ́run ni wọ́n welcome ẹlẹ́sìn kejì. Another thing you can do in this period, the last 10 days of Ramadan, is tabassum. There's something we call sadaqatul ibtisam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. بوجه أخيك صدقة. أكثر الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما. It doesn't cost you $1. It doesn't cost you $1. Meet your brother. Meet your brother. In Islam, in this night of the last 10 nights. Smile. Do you know when you smile? Do you know when you smile, you can get reward from Allah? Ojú ẹlòmí kókó ní. Àti tó wọn bá gbójú tó lè pàdé ẹ̀ wọ́n máa tọrọ nǹkan láwọn ní. Tó ń tọrọ lọ́wọ́ ẹ̀. Tọ́mọ̀ ṣe é ní wọ́n tí wọ́n máa tọrọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ tó ń tọrọ tí òun. Bá ti rí àwọn people yẹn, will change my look. If you smile now, they will get chance to get close to you. Tọ́mọ̀ tó wà lábùjá ní tọ́mọ̀ sábà ṣe ni. Tẹ̀lé pàdé wọn. Àtẹ̀dúpẹ́ wọn ju díẹ̀ tó bá jí bí 50 billion wọ́n lè lọ bí 1 million náà. Díẹ̀ tó bá jí bí 50 billion wọ́n lè lọ bí 1 million náà. Ọlọ́sùtọ̀ ní àdúgbò ní aláyé adábọ̀n kàlákọ̀. Wọ́n lè tí fún mi ọlọ́ni èmi lẹ́ ń tán ẹ̀yìn kò ní ẹ̀yìn lẹ́ kò ní ẹ̀ pàdé mi jọ tẹ́sẹ̀ òní méjì. Number one. This last night of Ramadan. Invite people to NIA. Tell them about the activities going on here. By that you propagate Islam. Tell them you can do this. Tell them you can do this. You can do that. Sadaqatun Jariyah. Invite them to activities here. Yeah. Kò kí n kírun ọlọ́tí ni wọ́n pè wá gbọ́ wá sí. Ẹ̀yin kì í máa invite ẹ̀sìn Ọlọ́run láti kò jẹ́ mo ti bá yín bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pátí ni. Pátí. Àwọn tó ti lọ ṣe náà tí wọ́n ti wọ sí wọn tààrẹ ẹ̀ invite wọn rí ní weekend. Wọ́n ti rà bá ṣe bí ẹ̀ lọ pátí. Wọ́n gbàgbé wọn lọ́jọ́ kan tó tọ̀nà bá wọ bẹ̀. Nítorí ṣe tí wọ́n kì í gbàgbé ẹ̀ olúwa ni dín ní lá. Ẹ ti gbàgbé wọn sínú kòtò wọ́n gbàgbé ẹ̀ olúwa ni dín ní lá. Tell me. The billionaires in the period of Noah, billionaires in the period of Jesus Christ, the period of Adam, billionaires in the period of Noah, billionaires in the period of somebody did something for Allah and Allah kept their names. And they're here. Ulama. Gbogbo yẹn ló ń bọ́ sí wọn ní Imamu Hanafi, Imamu Shafi, Imamu Hanbali, Imamu Malik. They did something for Allah and Allah prescribed their names till eternity. Kì í ṣe owó lọ́ní. Jésù tí wọ́n fún pa ọkọ̀ fi ń pa wọlé ni. Jesus Christ was not rich. Ó sì lọ́hùn lọ́lọ́hùn. Pẹ̀lú àná bí Ọlọ́run ti kọ́ mọ́ ṣe. Kódà tó máa ní gbogbo tó bá fẹ́ bímọ. Bá tọ́ Jésù wá. Ẹbí lè rí. Ọmọ mélòó ni Jésù bí fún rẹ̀? Ìtẹ̀yàn kì í ṣe tọ́lọ́ púrúkọ̀ òfin ní parí láyé. Ìmọ̀ ni o. Ẹ̀sìn ni o. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta. حاول أن تتصدق بكلمة طيبة. صلى الله عليه وسلم. The Prophet said, والكلمة الطيبة gbogbo àwọn tọrọ tó wà lẹ́nu èkó dáa níjọ́ mẹ́wàá tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ tó dáa sáwọn èèyàn ọ̀rọ̀ tó dáa ànábì ní sábàkọ ni sàárà lọ̀rọ̀ tó dáa
Make sure that you try to scrutinize your statements to people. Watch out your tongues. The last night, especially this night, the last night of Ramadan. Be nice, that is be nice. Pretend to be nice, brother. Pretend to be nice. Pretend to be nice. Pretend to be nice. Afa want to ban sọ̀rọ̀ tó dánú àwẹ̀ yìí sọ̀dá ó mà gbàládà. Ẹlẹ́kẹ̀rin Zikrullah azza wa jalla. Zikiri. Ṣé ma kúkú mẹ́tẹ̀ tàtàkà síwájú? Ṣé rántí àkọ́kọ́? Náà wà ní $1. Ẹlẹ́kẹ̀rin. Ṣé rántí àkọ́kọ́? Kòlówó Islam. Ẹlẹ́kejì kì máa smile ìṣe bá wà ní kàfá afákejì ká máa smile kò máa smile sí ìyàwó níyàwó àwọn ọkùnrin àbàjẹ́ yìí aláàfáà ló ká máa smile kó lè pàdé alájà mú wá smile sí ìyàwó níyàwó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ kòlóònì ìyàwó níyàwó ní tàlájà yẹn bá ti gbọ́ sẹ́ǹtì yẹn alájà yẹn lọ́wọ́ ó ké yẹ ìwájú ọlọ́run ó mọ kòlóònì ìyàwó níyàwó. Àtẹ̀yìntẹ́ bá wọ́n ìyàwó níyàwó hope yẹn lọ́dún yìí dá tó Ramadan. Ìyàwó ní ìyàwó ti bẹ̀rẹ̀ ní ẹjọ́ máa ó fi ànádùn ìdá tó Ramadan. Famous, one of the blessed dhikr. Allah wa ilaka afu. Ibi tó ti wá authority ńlá ló ti wá from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. 2,000 of that in Ramadan, especially these nights. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rasulullah said, khayru ma kuntu ana wa nabiyyina min qabli. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamdu. وَوَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Do that thousands of times. This night of Ramadan. Allah says, "Wala dhikrullah akbar." Nothing is great to Allah. When you constantly remember Allah, be conscious of Him. Then I have another one. Rasulullah said something, sallallahu alaihi wasallam. Look, listen to this. Afqal shay'in fi mizan al-adl yawm al-qiyamah husnul khulq. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. You know what the Prophet said? He said, Afqal, the heaviest, the greatest, the mightiest of deeds that any human being, not Alpha, not Sheikh, anybody can find in his luggage, good deeds, on the day of judgment, is husnul khulq, best of character. It is within you and your Lord. Okay, so it is within you and your Lord. But how are you? Your relationship with me, your brother? Allah says on the day of judgment, I'm going to watch out closely to that. Your brother. Allah says on the day of judgment, I'm going to watch closely to that. What you could want, you are just a cool you have to be good to people. You never know when you are almost here, when you are there. You are leaving some people behind. Your kids, your children.
أقول قولي هذا إن الله أستغفر الله إن الله غفور رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Remember your Lord. He says 3 do's: adli, justice. Muslims, we are not just today. That is why look at how they are killing our brothers. We are more than 1 billion, and an entity like this is killing our brothers. We cannot do nothing. Not only that we cannot do nothing, we are so friendship, we are so close to the enemies of our brothers. You reveal only Izzata. They want to be known. Muslims, we cannot do anything. Here in Nigeria, I want to go. I want to go. You know how you know. I want to capture Asia. I want to pay Muslims. We don't have principles now. We don't love each other. And when love is lost, forget it. There's no Islam. Look at the Prophet. So, how many miles away? I'll say that Abu Lahab, Salman al-Farisi from Persia. Well, the Prophet said, whether they are black or brown, even we are speaking the same language, we don't love each other. That is why the enemies of Islam, they understood that the unity is lost, and they capitalize on that, and they are killing our brothers, even in Ramadan, and we're all silent. Yamru bil adli, justice. Well, ihsan, goodness, for God's sake, be good. Even you cannot be good, smile to your brothers, smile to your sisters, so I can get reward in this last night of Ramadan. Some people, they don't even remember their siblings over there in Nigeria. They don't remember them. Even in Ramadan, you can't even send them $1. You know, it comes funny. You know, the trouble of them are going to come while you don't do a big wool of only. Come on, you have my idea, yellow. Even giving out from your sweat, it is barakah. Giving out from your sweat is barakah. Do you understand barakah? Blessings. Don't. These are the don'ts. There are 3 numbers. Yanha and fahsha. Fahsha means indecency acts. What you cannot tolerate. Don't do it with other people. You cannot tolerate it. Why are you doing it for other people? You are good, you are ambassador of Islam. Baghi. Tyranny. Muslims. Àwọn kì í bá nǹkan jẹ́, Mùsùlùmí kì í bá nǹkan jẹ́, kí ló wá délé ni? Tó wá lẹ́yìn kan ẹni kan, ó sì mú èèyàn, ó sì dù, ó sì gbé sórí pákó, ẹlẹ́rìí, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gé díẹ̀. Ṣé ọkọ mi sọ lóyìnbó? Ó sì gé ọwọ́ lọ́tọ̀, ó sì gé ọrùn lọ́tọ̀, ó sì yọ ojú, ó sì yọ abẹ́, ó sì yọ ikùn, ó sì yọ ìka. Ọmọ lè kéwù. هذا وصلوا وسلم على النبي الرحمة. قد قال ربنا جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بهدي سيدنا سيد المرسلين وسيد الصاهمين نبي الرحمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءنا وأعداء دينك دين الإسلام. اللهم أنت تعلم جميعا. اللهم اهدهم يا رب الغفور يا رب الرحيم يا شديد يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب العالمين. اللهم أرنا حقا حقا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على نتنياهو وغيره. اللهم انصرهم على أكابي وغيره. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم يا الله. وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل تضرعاتنا يا رب العرش الكريم يا رب العرش العظيم يا رب العالمين. اللهم ربنا أنت مرتنا بدعائك ندعوك يا قوي يا عزيز يا جبار فاستجب دعانا يا الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر. ربنا ولك الحمد.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد دينكم ولي الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله